Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The governments that have been in power since 2010 have created a conservative approach to the development of the Hungarian armed forces, which means that it is very important that young people also feel the importance of patriotism, said István Simicsko, parliamentary group leader of the KDNP and former Minister of Defense, in the program Pirkadat on Heti TV. As far as the military is concerned, the former minister noted that conscription was abolished in 2004, so a completely new approach to the defense forces was needed. According to István Simicsko, one of the most important steps taken by the governments led by Viktor Orbán was the introduction of the voluntary reserve system. The politician added that the development of the defense forces has been inspired by many positive examples from Israel. In the Jewish state, it is very important that in the military, in addition to the most modern technical equipment, the mindset of the people and their love for the homeland also contribute a lot. István Simicsko also added that, fortunately, the fact that relations between the two countries are very good in all areas of life, which is, of course, also helped by the close friendship between the Hungarian and Israeli heads of government, also played a role in the case of Israel. For Hungary, too, the goal is the conscious development of security, and all Hungarian citizens are needed for this, he concluded. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sent a message to Likud ministers making it clear that he will not give up on the conscription law, as Kan Public Radio reported. Likud ministers who try to soften Netanyahu's people on the possibility of not supporting the conscription law are told that without the law there is no government. According to the report, some ministers prefer to wait for the final proposal in the hope that it will be acceptable to them. According to news portal Ynet, the original draft does not set an annual conscription quota for ultra-Orthodox men, changes the age of exemption from service from 26 to 35, ensures that ultra-Orthodox men who do not report for duty are not subject to criminal sanctions. It includes a plan to create special ultra-Orthodox battalions in the army and to give them posts in the country's emergency services and government offices instead of military service. The law will be presented in full to the Prime Minister and the Defense Minister in June. The missile warning sirens have sounded again in Ashdod. According to media reports, 8 rockets were fired from the Gaza Strip at the Israeli city, 2 were intercepted by the Iron Dome missile defense system, and the rest probably landed in open areas. No injuries or damages were reported. The Hamas terrorist organization claimed responsibility for the attack. The last target was Ashdod, 25 kilometers from the Gaza Strip, on the 14th of January. A Moscow court has ordered the pre-trial detention of 4 Tajik nationals accused of carrying out the terrorist attack on a Crocus City Hall in Krasnogorsk. The 2 perpetrators, aged 30, 25, and 19, were remained in custody until the 22nd of May by the Basman District Court, but this can be extended until their trial begins. They are charged with committing an act of terrorism causing death as a member of an organized group which carries a life sentence. 2 of them immediately pled guilty. The massacre carried out by 4 gunmen at the Crocus City Hall Culture Center in Krasnogorsk on Friday left 137 people dead and 182 wounded. In Moscow, the process of identifying the victims of the terrorist attack began on Sunday. Russian President Vladimir Putin said on Saturday that all 4 attackers had been captured as they tried to leave Russia for Ukraine. According to unconfirmed information, the 4 perpetrators were involved in the attack for 250,000 Russian rubles each, or about 1 million forints. France has been the target of several assassination attempts in recent months by the branch of the Islamic State jihadist group that carried out the 137 deadly attacks in Krasnogorsk, near the Russian capital, as President Emmanuel Macron said hours after the government raised its terror alert to its highest level. We must be aware of any political use or misinformation of the case, but rather be rigorous and effective. This is the spirit in which we are moving forward, and I hope that Russia will do the same, the French president added when he arrived in Guyana, one of the French overseas departments. It would be cynical and counterproductive both for Russia itself and for the security of its citizens to try to turn this situation against Ukraine, said Emmanuel Macron, who spoke out against Russia despite the terrorist attack. And finally, for the weather, clouds are breaking up everywhere in the evening. Tomorrow will be mainly cloudy and windy, and the temperatures will average around 3 to 10 degrees Celsius in the morning and 15 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German.
guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbasch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Regierungen, die seit 2010 an der Macht sind, haben einen konservativen Ansatz für die Entwicklung der ungarischen Streitkräfte geschaffen, was bedeutet, dass es sehr wichtig ist, dass auch junge Menschen die Bedeutung des Patriotismus spüren, sagte István Simiczko, Fraktionsvorsitzender der KDNP und ehemaliger Verteidigungsminister in der Sendung Pirkodat auf HETI-TV. Was das Militär betrifft, so wies der ehemalige Minister darauf hin, dass die Wehrpflicht in 2004 abgeschafft wurde und daher ein völlig neuer Ansatz für die Verteidigungskräfte erforderlich sei. Laut István Simiczko war einer der wichtigsten Schritte der von Orbán Viktor geführten Regierungen die Einführung des Systems der freiwilligen Reserve. Der Politiker fügte hinzu, dass die Entwicklung der Verteidigungskräfte durch viele positive Beispiele aus Israel inspiriert worden sei. Im jüdischen Staat sei es sehr wichtig, dass beim Militär neben der modernsten technischen Ausrüstung auch die Mentalität der Menschen und ihre Liebe zum Heimatland eine große Rolle spielt. István Simiczko fügte hinzu, dass im Falle Israels glücklicherweise auch die Tatsache eine Rolle spiele, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Lebensbereichen sehr gut seien, dazu natürlich auch die enge Freundschaft zwischen dem ungarischen und dem israelischen Regierungschef beitrage. Auch für Ungarn sei das Ziel die bewusste Entwicklung der Sicherheit und dazu seien alle ungarischen Bürgerinnen und Bürger gefragt. Premierminister Benjamin Netanyahu hat den Likud-Ministern eine Botschaft geschickt, in der er klarstellt, dass er das Wehrpflichtgesetz nicht aufheben wird, berichtete der öffentliche Rundfunk Kan. Den Likud-Ministern, die versucht hatten, Netanyahus Leute mit der Möglichkeit, das Wehrpflichtgesetz nicht zu unterstützen, zu erweichen, wurde gesagt, dass es ohne das Gesetz keine Regierung gibt. Dem Bericht zufolge ziehen es einige Minister vor, den endgültigen Vorschlag abzuwarten, in der Hoffnung, dass es für sie akzeptabel sein wird. Dem Nachrichtenportal Ynet zufolge sieht der ursprüngliche Entwurf keine jährliche Einberufungsquote für ultraorthodoxe Männer vor, ändert das Alter für die Befreiung von Dienst von 26 auf 35 Jahre. Es wird sichergestellt, dass ultraorthodoxe Männer, die sich nicht zum Dienst melden, nicht strafrechtlich verfolgt werden. Es sieht ebenfalls vor, spezielle ultraorthodoxe Bataillone in der Armee zu schaffen und ihnen anstelle des Militärdienstes Stellen in den Rettungsdiensten und Regierungsstellen des Landes zu geben. Das Gesetz wird dem Premierminister und dem Verteidigungsminister im Juni im vollen Umfang vorgelegt werden. In Ashdod sind erneut die Raketenwarnsirenen ertönt. Medienberichten zufolge wurden 8 Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelische Stadt abgefeuert. 2 wurden vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen, die übrigen landeten wahrscheinlich auf offenem Gelände. Es wurden keine Verletzungen oder Sachschäden gemeldet. Die Terrororganisation Hamas übernahm die Verantwortung für den Angriff. Das letzte Ziel war Ashdod, 25 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, am 14. Januar. Ein Moskauer Gericht hat die Untersuchungshaft von 4 tadschikischen Staatsangehörigen angeordnet, die beschuldigt werden, den Terroranschlag auf das Krokusrathaus in Krasnogorsk verübt zu haben. Die Täter im Alter von 30, 25 und 19 Jahren wurden vom Bezirksgericht Basman bis zum 22. Mai in Untersuchungshaft genommen, die jedoch bis zum Beginn ihres Prozesses verlängert werden kann. Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglied einer organisierten Gruppe einen terroristischen Akt mit Todesfolge begangen zu haben, worauf eine lebenslange Haftstrafe steht. 2 von ihnen haben sich sofort schuldig bekannt. Bei dem Massaker, das 4 bewaffnete Männer am Freitagabend im Kulturzentrum Krokusrathaus in Krasnogorsk verübten, wurden 137 Menschen getötet und 182 verwundet. In Moskau wurde am Sonntag damit begonnen, die Opfer des Terroranschlages zu identifizieren. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Samstag, alle 4 Angreifer seien festgenommen worden, als sie versuchten, Russland in Richtung Ukraine zu verlassen. Unbestätigten Informationen zufolge waren die 4 Täter für jeweils 250.000 russische Rubel, also um die 1 Million Forint, an dem Anschlag beteiligt. Frankreich war in den letzten Monaten als Ziel mehrerer Attentatversuche durch den Ableger der Dschihadistengruppe Islamischer Staat, der die 137 tödlichen Anschläge in Krasnogorsk nahe der russischen Hauptstadt verübte, sagte Präsident Emmanuel Macron, nachdem die Regierung die Terrorwarnstufe auf die höchste Stufe erhöht hatte. Wir müssen uns vor jeglicher politischer Instrumentalisierung oder Fehlinformationen des Falles hüten, sondern vielmehr rigoros und effektiv sein. Das ist der Geist, in dem wir vorgehen, und ich hoffe, dass Russland dasselbe tun wird, fügte der französische Präsident bei seiner Ankunft in Guyana, einem der französischen Überseegebiete, hinzu. Es wäre zynisch und kontraproduktiv, sowohl für Russland selbst als auch für die Sicherheit seiner Bürger zu versuchen, diese Situation gegen die Ukraine zu wenden, sagte Emmanuel Macron, der sich trotz des Terroranschlages gegen Russland ausgesprochen hatte. Und schließlich zum Wetter am Abend lockert die Bewölkung überall auf. Der morgige Tag wird überwiegend bewölkt und windig sein. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 3 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 15 und 20 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com.
ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הממשלות הפועלות מאז 2010 יצרו גישה שמרנית לפיתוח הכוחות המזוינים ההונגרים, גם כן, מה שאומר שחשוב מאוד שגם צעירים ירגישו כמה חשובה אהבת האומה, אמר אישטוון שימיצ'קו, מנהיג הסיעה הפרלמנטרית של KDNP, לשעבר שר ההגנה הלאומי בערוץ הטי טי.וי. באשר לצבא, השר לשעבר ציין כי הגיוס בוטל ב-2004, ולכן דרושה גישה חדשה לחלוטין להגנה הלאומית. לפי שימיצ'קו, אחד הצעדים החשובים ביותר של הממשלות בראשות ויקטור אורבן, היה הכנסת מערכת המילואים הוולונטרית מבחינת ההגנה הלאומית. הפוליטיקאי הוסיף כי ניתן לקבל דוגמאות חיוביות רבות מישראל במהלך פיתוח ההגנה הלאומית. במדינה היהודית הרי חשוב מאוד שבנוסף לציוד הטכני החדיש ביותר בצבא, גם החשיבה של האנשים והאהבה שהם חשים לארצם עוזרת מאוד. הוא עוד הוסיף כי למרבה המזל, והעובדה שהיחסים בין שתי המדינות טובים מאוד בכל תחומי החיים, שיחקה תפקיד גם בישראל, מה שכמובן תורם לכך שהתפתחה מערכת יחסים ידידותית הדוקה בין שני ראשי הממשלה. המטרה של הונגריה היא פיתוח מודע של ביטחון, המחייב את כל האזרחים ההונגרים, סיכם שימיצ'קו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח מסר לשרי הליכוד והבהיר כי לא יוותר על חוק הגיוס, כך דיווח השדרן הציבורי כאן. לשרי הליכוד שניסו לשוחח עם אנשי נתניהו על האפשרות לא לתמוך בחוק הגיוס, נאמר שאין ממשלה בלי חוק. לפי הדיווח, יש שרים שמעדיפים להמתין להצעה הסופית, בתקווה שהיא תהיה מקובלת עליהם. לפי פורטל החדשות ynet, הטיוטה המקורית לא מפרטת את מכסת הגיוס השנתית לגברים חרדים. היא משנה את מגבלת הגיל לפטור משירות מ-26 ל-35 שנים, היא מבטיחה שגברים חרדים שאינם מתייצבים לשירות צבאי אינם חשופים לסנקציות פליליות. היא כוללת תוכנית להקמת גדודים חרדים מיוחדים בצבא ולהקצות להם תפקידים בשירותי החירום ובמשרדי הממשלה במקום השירות הצבאי. החוק יוצג במלואה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון בחודש יוני. אזעקות נשמעו שוב באשדוד, לפי התקשורת 8 רקטות נורו מרצועת עזה לעבר העיר הישראלית, 2 יורטו על כדי כיפת ברזל, והשאר כנראה נחתו בשטח פתוח. לא היו דיווחים על פציעה או נזק. ארגון הטרור חמאס קיבל אחריות לפיגוע. אשדוד, המרוחקת 25 קילומטרים מרצועת עזה, הותקפה בפעם האחרונה ב-14 בינואר. בית המשפט במוסקבה הורה על מעצרם המוקדם של 4 אזרחים טאג'יקים שהואשמו בביצוע מתקפת הטרור בבית העירייה קרוקוס בקרסנוגורסק. בית המשפט המחוזי בסמינג' הורה על מעצרם של העבריינים בני ה-30, 25 ו-19 עד 22 במאי, אך ניתן להאריך זאת עד לתחילת משפטם. האישום הוא ביצוע פעולת טרור הגורמת למוות כחבר בקבוצה מאורגנת, שבגינה ניתן לגזור מאסר עולם. 2 הודו מיד באשמה. הטבח שביצוע 4 חמושים במרכז התרבות של עיריית קרוקוס בקרסנוגורסק ביום שישי בערב הותיר 137 הרוגים, ומספר הפצועים הרשומים הוא 182. תהליך זיהוי הקורבנות החל במוסקבה ביום ראשון. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע ביום שבת כי כל 4 התוקפים נלכדו כשניסו לעזוב את רוסיה לכיוון אוקראינה. לפי מידע לא מאושר, 4 העבריינים השתתפו בתקיפה תמורת 250,000 רובל רוסי כל אחד. הסניף של ארגון הג'יהאד האסלאמי שביצע את הפיגוע שגבה 137 הרוגים בקרסנוגורסק סמוך לבירת רוסיה, ניסה מספר ניסיונות התנגשות בצרפת בחודשים האחרונים, אמר הנשיא עמנואל מקרון, כמה שעות לאחר שהממשלה העלתה את כוננות הטרור שלה לרמה הגבוהה ביותר. עלינו להיזהר מכל סוג של שימוש פוליטי במקרה או מידע מוטעה, עלינו להיות קפדנים ויעילים. אנחנו מתקדמים ברוח זו, ואני מקווה שרוסיה תעשה את אותו דבר, הוסיף נשיא צרפת כשיגיע לגיינה, אחת המחלקות הצרפתיות שמעבר לים. זה יהיה ציני ולא יעיל עבור רוסיה עצמה ועבור ביטחון אזרחיה, לנסות להפוך את המצב הזה נגד אוקראינה, אמר עמנואל מקרון, שדיבר נגד רוסיה למרות מתקפת הטרור. וכעת למזג האוויר, בערב השמיים צפויים להתבהר, מחר צפוי מזג אוויר מעונן עם רוחות חזקות, הטמפרטורות תהיינה בין 3 עד 10 מעלות בבוקר, ובין 15 ל-20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.